Next topic is gravitation. Newton's universal law of gravitation. This law states that every particle of matter in this universe attracts every other particle with a force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the centers of these masses. The direction of the force acts along the line joining masses. So, every particle in universal law of gravitation படி பார்த்தீங்கன்னா every particle of matter in this universe attracts every other particle with a force. ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கல் every particles other particles ஓட ஒரு force ஓட என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும். This force is directly proportional to the product of their masses. Product of massக்கு directly proportional இருக்கும் and inversely proportional to the square of the distance between the centers of these masses. The direction of the force acts along the line joining masses. The force மாஸோட லைன் ஜாயினிங் வழியாக ஒர்க் ஆகக்கூடியது. ஸோ ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த மாசஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த மீடியம் வேர் தே ஆர் பிளேஸ்டு. இந்த ஃபோர்ஸ் மாஸோடு இருக்கக்கூடிய மீடியமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. Now we take two objects, object M1 and M2. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா M1 மாஸ் அண்ட் தென் ஆப்ஜெக்ட் பிக்கு வந்து M2 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம். இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ், அதாவது இதனோட சென்டர்லேருந்து இதனோட சென்டருக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ அப்போ M1ஓட சென்டர்லேருந்து M2 சென்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன, ஆர். நியூட்டன்ஸ் கிராவிடேஷன் லா படி ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஆப்ஜெக்ட் பி அட்ராக்ட் பண்ணோம், அதை F1 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஆப்ஜெக்ட் பி அட்ராக்ட் பண்ணுது, அதை வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம், F1. அதே போல் அட் த சேம் டைம் ஆப்ஜெக்ட் பி அட்ராக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஏ, ஸோ தட் இஸ் F2. F2 மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, so F1 and F2 attract each other. We know that the attractive force is directly proportional to the product of the masses. நம்மளோட ரூல்ஸ் என்ன இங்கே இருக்கு பாருங்க. Every particle of the matter in this universe attracts every other particle with a force. This force is directly proportional to the product of their masses. அப்போ F directly proportional to M1 into M2. Okay, and then second point என்ன நமக்கு, this force inversely proportional to the square of the distance between centers of these two masses. Inversely proportional to the, அப்போ F inversely proportional to 1 by r squared. So on combining these two equations we get proportional F proportional to the M1 into M2 by r squared. ப்ரப்போர்ஷனாலிட்டியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணோம். ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம், ஆல்ரெடி வி see that. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கிராவிடேஷனல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், ஜிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ F equal to G into M1 into M2 by R squared. Gravitational, universal gravitational law, where G is the universal gravitational constant. Its value in SI unit is 6.674 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. This is one mark question. Next we will see acceleration due to gravity. When you throw any object upwards, its velocity chases at a particular height and then it falls down due to the gravitational force of the earth. The velocity of the object keeps changing as it falls down. This change in velocity must be due to the force acting on the object. The acceleration of the body is due to the Earth's gravitational force. So it is called as acceleration due to the gravitational force of the Earth, or acceleration due to gravity on the Earth. It is represented by as G. Its unit is meter per second squared. ஒரு ஆப்ஜெக்டை அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் நம்ம த்ரோ பண்ணும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டை ரீச் பண்ணிவிட்டு எகைன் டுவார்ட்ஸ் எர்த்தை நோக்கி என்னவாகும், டவுனில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வரும். எர்த்தை நோக்கி ஃபால் ஆகும் பொழுது இதனோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ்க்கான ரீசன் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆக்சிலரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஆக்சிலரேஷனுக்கு ரீசன் என்ன காரணம், ஃபோர்ஸ். ஆமாம் தானே, ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, ஆக்சிலரேஷன் இருக்குது. சரியா?
இந்த ஃபோர்ஸ் எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால இந்த ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை லெட்டர் G. Unit of G is meters per second square or meter second power minus 2 and its value is 9.8 meters per second square or meter second power minus 2. But this value is not same for all the places. Its value is vary place to place. This value indicates velocity of your body varies by 9.8 meter per second for every 1 second. கீழே விழக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி ஒரு செகண்டுக்கு 9 மீட்டர் per second அப்படிங்கிற அளவில் மாறும். Now we see next topic is important topic, relation between capital G and small letter g. When a body is at rest on the surface of the earth, it is acted upon by the gravitational force of the earth. Let us compute the magnitude of this force in two ways. Let capital M be the mass of the earth and small m be the mass of the body. The entire mass of the earth is assumed to be concentrated at its center. The radius of earth is capital R is equal to 6378 km. That means 6378 km, nearly 6400 km approximately. Okay, by Newton's law of gravitation, the force acting on the body is given by capital F is equal to G into M divided by R squared. But we calculate based on Newton's second law also. So Newton's second law what? F is equal to M into A is the Newton's second law. But here due to gravity, so we can write F is equal to M into G. Comparing these two equations, so already we know F is equal to G into M divided by R squared. F is equal to M into G. So G into M divided by R squared is equal to M into G. In the M என்னவாயிடும் cancel ஆயிடும். So G is equal to capital G into capital M by R squared. This is relation between acceleration due to gravity. Next we will see variation of acceleration due to gravity. Since G depends on the geometric radius of the earth, its value changes from one place to another on the surface of the earth. Since the geometric radius of the earth is maximum in the equatorial region and minimum in the polar region, the value of G is maximum in the polar region and minimum at equatorial region. When you move to higher altitude from the surface of the earth, the value of G reduces. In the same way, when you move deep below the surface of the earth, the value of G reduces. This topic will be discussed in detail in the higher classes. Value of G is 0 at the center of the earth. Already we know that G is equal to capital G capital M by R squared formula. Capital G is a constant and capital M is also a constant. So G vary with R squared. So capital G and capital M ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால G வந்து எதனோட வேரி ஆகும்? R ஸ்கொயர்டோட வேரி ஆகும். R is the distance between both the objects. பட் நாம் எர்த்தை வச்சு பார்க்கும்போது எர்த்தோட ரேடியஸை விட அதர் ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கக்கூடியது. See, already we know that formula is G is equal to capital G capital M by R squared. Okay, so capital G is a constant and capital M is also a constant. So G vary with R squared. So R is the distance between both objects. So இப்போ நம்ம எர்த்தை வச்சு பார்க்கும்போது எர்த்தோட ரேடியஸை விட அதர் ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ் வெரி லோன்னு சொன்னோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எர்த், இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இது வந்து எர்த்தோட ரேடியஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ் இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ். ஓகே, ஸோ எர்த்தோட ரேடியஸையும் ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு என்னவாகும்? எர்த்தோட ரேடியஸ் ரொம்ப அதிகம். ஓகே, ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ் ரொம்ப சின்னது. ஸோ வி இக்னோர் தட் அதர் ஆப்ஜெக்ட் ரேடியஸ். ஸோ அப்போ இங்கே ஜியோட வேல்யூ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர்டை பொறுத்து என்னவாகும்? வேரி ஆகும். கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர்டை பொறுத்து வேரி ஆகும். ஸோ எர்த்தோட ஷேப் ஆக்சுவலி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் கிடையாது. ஓகே, எர்த்தோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஜியாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எர்த் ஷேப் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜியாய்டு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இந்த ஷேப்பில். ஓகே, ஸோ ஸ்பெரிக்கல் கிடையாது, ஜியாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போல்ஸில் எர்த்தோட ஷேப் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். போல்ஸுங்கிறது இதுதான் வந்து என்ன போல்ஸ். ஸோ இதில் வந்து எர்த்தோட ஷேப் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இங்கே. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் பட் ஈக்குவேட்டரில் கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்கும். இதுதான் வந்து ஈக்குவேட்டர். ஈக்குவேட்டரில் வந்து ஷேப் வந்து என்னவாக இருக்கும், பல்ஜாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா எர்த்தோட சென்டர்லேருந்து ஈக்குவேட்டருக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் எர்த்தோட சென்டர்லேருந்து போல்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் சேம் கிடையாது. இப்போ இது எர்த்தோட சென்டர். இதிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய வேல்யூவும் இதிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய வேல்யூவும் என்னவாகும், வேரி ஆகும். ஈக்குவேட்டரில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லார்ஜராக இருக்கக்கூடியது. அண்டு போல்ஸில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலராக இருக்கும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இருந்தால் சென்டர் ஆஃப் த எர்த்துலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கும். அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஸ்பெரிக்கல் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேட்டருக்கும் இந்த போல்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது, பர்ஃபெக்ட் ஸ்பெரிக்கல் கிடையாது. ஸோ அப்போ இந்த ஜியாய்டு ஷேப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்குவேட்டர் லிட்டில் பிட் பல்ஜாகவும் போல்ஸில் லிட்டில் பிட் நம்மளுக்கு ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ ஆர் வேல்யூ நம்மளுக்கு வேரி ஆகும். அப்போ போலார் ரீஜியனில் வேல்யூ ஸ்மாலராக இருக்கிறதுனால ஜி இஸ் மினிமம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி வேல்யூ மேக்ஸிமம், போலாரில் மேக்ஸிமம். ஓகே, அண்ட் ஈக்குவேட்டரில் ஜி வேல்யூ மினிமம். ஓகே, ஸோ போலார் ரீஜியனில் வேல்யூ ஸ்மாலராக இருக்கிறதுனால ஜி இஸ் மேக்ஸிமம் அண்ட் இன் ஈக்குவேட்டர் ஆர் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஜி இஸ் மினிமம் இன் த ஈக்குவேட்டரியல் ரீஜியன். ஸோ இன் போலார் ரீஜியன் G is maximum. And in equatorial region G is minimum. Okay, this is one more question. Next we will see the topic is mass and weight. Definition of mass. Mass is the basic property of a body. Mass of a body is defined as the quantity of matter contained in the body. Its SI unit is kilogram. So mass means ஒரு object ஓட basic character இதான் என்ன mass. Next we will see the weight. Definition of weight. Weight of a body is defined as the gravitational force exerted on a body due to the gravity. Weight equal to gravitational force. So weight அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே செயல்படக்கூடிய gravitational force ஓட வேல்யூ அந்த ஆப்ஜெக்டோட weight அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Weight of the body அப்படிங்கிறது என்ன, nothing but the gravitational force due to earth gravity alone. So weight அப்படிங்கிறது gravitational force. So therefore the formula of weight is weight equal to mass into acceleration due to gravity. G equal to acceleration due to gravity for earth. So value of G is 9.8 meter per second squared. Weight is a vector quantity. Direction of weight is always towards the center of the earth. SI unit of weight is Newton. Weight of a body varies from one place to another place on the earth since it depends on the acceleration due to gravity of the earth. So weight ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் என்னவாகும், மாறும். சரியா, because it depends on the acceleration due to gravity. Weight of the body is more at poles than at the equatorial region. So already நம்ம பார்த்தோம் நம்மளோட ஜியோட வேல்யூ போல்ஸில் வந்து மேக்ஸிமமாகவும் அண்டு ஈக்குவட்டரியல் ரீஜனில் மினிமமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். பிகாஸ் போல்ஸில் ஜி வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருக்கிறதுனால ஸோ வெயிட் ஆஃப் த பாடி இஸ் மோர் அட் போல்ஸ் அண்ட் ஈக்குவட்டரியலில் ஜி வேல்யூ மினிமம். ஸோ வெயிட் ஆஃப் த பாடி இஸ் மினிமம் அட் ஈக்குவட்டரியல் ரீஜியன். The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.625 meter per second squared or meter second power minus 2. In the earth G value என்ன, G value of earth is 9.8 meter per second squared and G value of in moon is
1.625 meter per second squared. Okay. So now we will see the comparison of g of earth and g of moon is about 0.1658 times the acceleration due to gravity of the earth. If a person whose mass is 60 kg stands on the surface of the earth, his weight would be 588 Newton. So weight formula is m into g. If the same person goes to the surface of the moon, he would weigh only 97.5 Newton. So but his mass remains the same on both the earth and the moon. ஒரு பர்சன் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த பர்சனோட மாஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க, 60. சரியா? ஸோ மாஸ் வந்து எவ்வளோ, 16 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? இந்த பர்சன் எர்த்தில் இருந்தாலும் சரி அண்ட் தென் மூனில் இருந்தாலும் ரெண்டுலேயுமே அவரோட மாஸ் வேல்யூ என்ன, 60 தான். ஓகே. ஸோ பட் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி பிளேஸ் டு பிளேஸ். ஸோ நவ் வி ஃபைண்ட் வெயிட் ஆஃப் த பர்சன். ஓகே. ஸோ வெயிட் ஃபார்முலா W is equal to m into g. ஓகே. ஸோ இன் எர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோ, 9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ மாஸ் வந்து எங்கேயுமே மாறாது. ஸோ அப்போ 60 இன்ட்டு 9.8, ஸோ எவ்வளோ, 588 நியூட்டன். ஓகே. ஸோ நவ் வி கால்குலேட் இன் மூன். மூனில் ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோ, 1.625. ஓகே. ஸோ நவ் ஃபார்முலா இஸ் W is equal to m into g. ஸோ m 60 and g value 1.625. So value is 97.5 Newton. Mass value is same for both earth and moon, but weight is vary place to place. Next we see the apparent weight. The weight that you feel to possesses during up and down motion is not same as your actual weight. ஸோ நம்ம ரெஸ்ட், அதாவது ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது நம்மளோட ஆக்சுவல் வெயிட் அப் அண்ட் டவுன் மோஷனில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய வேல்யூவில் இருக்காது. சரியா? ஸோ ஆக்சுவல் வெயிட்டை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வெயிட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம், அப்பரண்ட் வெயிட், அதாவது தோற்ற எடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. Apparent weight is the weight of the body acquired due to the action of gravity and other external forces acting on the body. Gravity forceனால மட்டும் இல்லாமல் other external forceனால சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய weight apparent weight அப்படின்னு சொல்லலாம். Let us consider a person of mass m who is travel in lift. The actual weight of the person is weight W is equal to m into g, which is acting vertically downwards. The reaction force exerted by the lift surface R taken as apparent weight is acting vertically upwards. Let us see different possibilities of apparent weight R of the person that arise depending on the motion of the lift upward or downwards. ஸோ லிஃப்ட்டில் வந்து ஒரு பர்சன் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய வெயிட், தட் மீன்ஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் பொழுது அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ பட் லிஃப்ட் மூவ் ஆகும் பொழுது சம் கேசஸ் ஆர் பாசிபிள். ஸோ கேஸ் 1ல் பாருங்கள், டேபிளர் காலம் பேஜ் நம்பர் 11ல் லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப்வர்ட் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் A, and case 2 lift is moving downward with an acceleration, and case 3 lift is at rest, that means acceleration is 0. Case 4 lift is falling down freely. So case 1 பாரு, apparent weight is greater than the actual weight. In case 2 apparent weight is lesser than the actual weight. In case 3 apparent weight is equal to the actual weight, and case 4 apparent weight is equal to 0. Have you gone to an amusement park and taken a ride in a roller coaster or in a giant wheel? During the fast downward and upward movement, how did you feel? ஸோ ரோலர் கோஸ்டரா ஜெயின்ட் வீலில் நம்ம போகும் பொழுது அது நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்வர்ட் அண்ட் அப்வர்ட் மூமெண்ட்டில் நம்மளோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட்ஸ் அமேசிங். யூ ஆக்சுவலி ஃபீல் ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி வித்தவுட் ஹேவிங் எனி வெயிட். ஸோ கீழே வரும்பொழுது நம்ம உடம்புல என்ன வெயிட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். This is due to the phenomenon of weightlessness. You seem to have lost your weight when you move down with a certain acceleration. Sometimes you experience the same feeling while traveling in a lift. ஸோ இதே மாதிரி தான் லிஃப்ட்டில் போகும்பொழுது நம்மளுக்கு திடீர்னு மேலே போகும்போது நம்மளோட பாடி என்ன ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஓகே. இஃப் one person is in lift, that person mass value is m, his weight is W is equal to m into g.
Now having some reaction force also, because person's weight is fall downward direction and surface give upward direction. So personோட weight வந்து downward directionல இருக்கும் பொழுது கீழே இருந்து நம்மளுக்கு சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு upward directionல ஒரு force கிடைக்கும். Okay. Next we will see weightlessness of the astronauts. Some of us believe that the astronauts in the orbiting space station do not experience any gravitational force on the earth. So they float, but this is absolutely wrong. ஸோ நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்ருக்கோம், அஸ்ட்ரானட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கான ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லை, அதனால் அவங்க ஃப்ளோட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு. திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி ராங். அஸ்ட்ரானட்ஸ் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் பட் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி அரவுண்ட் த எர்த் டியூ டு தேர் ஹியூஜ் ஆர்பிட்டால் வெலாசிட்டி. அங்கே அதிகப்படியான ஆர்பிட்டால் வெலாசிட்டி இருக்கிறதுனால அவங்க அங்கே என்ன ஃப்ரீ ஃபாலிங். சரியா? So since space station and astronauts have equal acceleration, they are under free fall condition. So already free fall condition we know that r is equal to 0. Hence both astronaut and the space station are in the state of weightlessness. Next, application of Newton's law of gravitation. Dimensions of the heavenly bodies can be measured using the gravitational law. Mass of the earth, radius of the earth, acceleration due to gravity, etc. can be calculated with a higher accuracy. So mass of the earth, radius of the earth, acceleration due to gravity இந்த மாதிரியான heavily bodies calculate பண்ணுறதுக்கு, accurate calculate பண்ணுறதுக்கு நம்ம Newton's law of gravitation யூஸ் பண்ணுறோம். And the second point, helps in discovering new stars and planets. So new stars and planet discoveringல நம்ம Newton's law யூஸ் பண்ணுறோம். Newton's law of gravitation யூஸ் பண்ணுறோம். One of the irregularities in the motion of stars is called Hubble, lead to the disturbance in the motion of a planet nearby. In this condition, the mass of the star can be calculated using the law of gravitation. So one of the irregularities in the motion of stars. So ஒரு சில ஸ்டார்ஸோட irregularityயாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஸ்டார்ஸை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா Hubble அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, டிஸ்டர்பன்ஸ் in the motion of a planet nearby, அதுக்கு பக்கத்தில் சுற்றி வரக்கூடிய பிளானட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதை வந்து நம்ம எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம், Newton's law of gravitation வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். And fourth point, helps to explain germination of roots is due to the property of geotropism, which is property of root responding to the gravity. And fifth point is helps to predict the path of astronomical bodies. Okay, now we finish this lesson. Thank you students.